El verdadero narcisista interno se destruye cuando eliges cuidar y recuperar tu valor, porque durante años esa voz silenciosa estuvo dentro de ti, debilitando tu confianza, haciendo creer que tu salud ya no podía mejorar y tu cuerpo estaba condenado a deteriorarse con la edad. Es narcisista interno es una mezcla de creencias heredadas, experiencias pasadas, comentarios de otras personas y limitations que nunca cuestionaste. Y poco a poco fueron moldeando la idea de que te no mereces una vida llena de energía, bienestar y vitalidad. Pero cuando decides cuidar, aunque si con pequeños pesos, le muestras a esa voz que no controla tu historia. Cada elección saludable que haces es una declaración de independencia, una demostración de que tu vida te pertenece y que tu cuerpo todavía tiene mucho potencial por despertar. Recuperar tu valor no es un acto repentino, sino una serie de decisiones conscientes donde eliges escuchar tu propia sabiduría en lugar de repetir las viejas narrativas que te mantienen atrapado en la desmotivación. Cuando una persona en la madurez decide priorizar su salud, ocurre una transformación interna poderosa. Dejas de ver como alguien limitado y comienzas a reconocer como alguien capaz de crear bienestar. Este cambio no solo afecta tu cuerpo, afecta tu identidad completa. Empezar a comer mejor, aunque con pesos sencillos como agregar mis alimentos frescos o beber más agua. Te hace sentir que tienes control sobre tu bienestar. Mover tu cuerpo cada día, aunque con ejercicios suaves. Te recuerda que todavía tienes fuerza y que tu energía puede renacer cuando la nutras adecuadamente. Cuidar tu mente con pensamientos positivos. Momentos de calma y gratitud destruye poco a poco la narrativa del narcisista interno que siempre te hizo creer que no eres suficiente. Este proceso de devuelve algo que crees perdido, la sensación de valor personal. No es vanidad, es reconocimiento profundo. Es dar cuenta que tu vida importa, que tu salud importa, que tu presencia importa. Es reconocimiento crea una vibración interna tan fuerte que las creencias negativas ya no pueden sostenerse. Empiezas a notar que tu cuerpo responde, que tus emociones se estabilizan, que tu ánimo mejora y que tu perspectiva se vuelve más luminosa. Todo esto debilita el poder de esa vieja voz interna que antes te detenía. Ahora eres te quien marca el rumbo, y esa autonomía es lo que realmente destroza al narcisista interno, porque no puede gobernar tus decisiones ni limitar tu crecimiento. Cuando te eliges a ti mismo, algo profundo cambia en tu interior. Te ves con más respeto, más paciencia y más compasión. Empiezas a confiar en tu capacidad de sanar, de mejorar, de avanzar. Y esa confianza se convierte en una fuerza imparable, una fuerza que te impulsa a seguir cuidando. A seguir tomando decisiones que honran tu vida y a seguir construyendo una versión más saludable y vibrante de ti mismo. Cada día que eliges bienestar, aumentas tu poder personal y reduces la influencia de cualquier creencia que alguna vez trata de hacerte sentir menos de lo que realmente eres porque los cambios en la alimentación diaria tienen un poder transformador que muchas veces se subestima. Especialmente en la etapa adulta. Cuando decides darle a tu cuerpo alimentos más vivos, naturales y ligeros, comienzas a experimentar un tipo de energía que no proviene de estimulantes ni de esfuerzos extremos, sino de la nutrición real. Los alimentos frescos actúan como combustible de calidad, permitiendo que el sistema digestivo trabaje mejor, que el metabolismo se active con suavidad y que tus órganos reciben los nutrientes que necesitan para funcionar de forma más eficiente. Y no se trata de hacer dietas rígidas, sino de permitir que tu cuerpo reciba lo que siempre ha querido: simplicidad, equilibrio, nutrientes y ligereza. Cambiar pique os hábitos alimenticios no requiere sacrificios drásticos. Basta con comenzar por agregar cosas, no quitarlas. Incorporar más frutas frescas por la mañana ayuda a despertar el organismo con hidratación natural y azúcares buenos, que no sobrecargan el sistema.
Anadir verduras and catacomata aporta fibra. Vitaminas y minerales qui ayudan a mantener la digestión estable y a evitar inflamación. Beber megas agua durante el día mantiene las articulaciones lubricadas, la piel más firme y el cerebro funcionando con claridad. Estos cambios parecen pequeños, pero en poco tiempo dan una sensación de ligereza y validad que sorprende incluso a quienes lavaban idos sintiéndose cansados. Al reducir un poco los alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas, el cuerpo respira mejor. La inflamación disminuye. El estómago se siente menos pesado, el sueño mejora y la energía empieza a estabilizarse. Muchas personas mayores creen que el cansancio constante es una consecuencia inevitable de la edad, pero en realidad la alimentación tiene un impacto enorme en cómo se siente el cuerpo día a día. Cuando comes ligero, el cuerpo no tiene que gastar tanta energía en procesar alimentos pesados, y es energía disponible para otras funciones importantes como la claridad mental, la movilidad y el estado de ánimo. También es valioso incluir alimentos ricos en antioxidantes como frutos rojos, tomates, té verde o curcuma. Estos ayudan a combatir el daño celular natural del tiempo y contribuyen a mantener un aspecto más juvenil desde adentro. Las grasas saludables como las del aguacate, aceite de oliva, nueces o pescados ayudan a proteger el corazón, mejorar la memoria y mantener una piel nutrida. Cuando un adulto mayor empieza a incluir estos alimentos, el cuerpo reacciona con rapidez, como si reconociera lo que siempre había necesitado. Comer despacio, disfrutar los sabores y elegir porciones más pequeñas también favorece el bienestar general. No se trata de comer menos, sino de comer con más conciencia y calidad. Cada decisión alimenticia se convierte en un acto de autocuidado que envía un mensaje claro al cuerpo: todavía estoy aquí, todavía me importa sentirme bien, todavía quiero vivir con energía. Y el cuerpo responde. En pocas semanas, la persona comienza a sentir más claridad mental, menos pesadez, mejor digestión y una sensación real de renovación interna. A cualquier edad, pero especialmente en los años maduros, la alimentación no solo nutre, rejuvenece. El movimiento ligero y constante es una de las herramientas más poderosas que tienen los adultos mayores para mantener la salud, la energía y la vitalidad sin importar los años. No se trata de forzar el cuerpo ni de intentar realizar rutinas intensas, sino de recordar suavemente a tu organismo que sigue vivo, que sigue fuerte y que aten puede responder con flexibilidad y energía cuando le das la oportunidad de hacerlo. Muchas veces las personas mayores creen que el ejercicio es algo que queda en el pasado, que no es posible porque sienten molestias, cansancio o rigidez. Pero el cuerpo no se apaga con la edad, lo que se apaga es el movimiento, y cuando el movimiento se detiene, cada función empieza a debilitarse lentamente. La buena noticia es que con acciones simples, suaves y constantes, puedes reactivar todo tu sistema sin cansarlo, sin presionarlo y sin dolor. Caminar unos minutos al día es una de las formas más seguras y efectivas de mantener la circulación activa, mejorar el estado de ánimo, reforzar el corazón y elevar la energía. No necesitas largas distancias, bastan pasos conscientes, a tu ritmo, respirando profundo. Si caminar no es posible durante mucho tiempo seguido, puedes hacerlo en pequeños intervalos, incluso dentro de casa. Cada paso es un mensaje para tus músculos, tus huesos y tu sistema nervioso de que sigues participando en tu propia vida. Otro movimiento ligero que transforma el bienestar son los estiramientos suaves. Dedicar unos minutos a elongar los brazos, las piernas, el culo, la espalda y los hombros ayuda a liberar tensión acumulada. Mejora la postura y mantiene las articulaciones lubricadas. La rigidez que aparece con la edad no es un enemigo inevitable. Es simplemente el resultado de años sin movilidad constante y puede mejorar notablemente cuando vuelves a mover con intención. La movilidad articular también es esencial.
Movimientos circulares de mood icas, tabilos, hombros y cadera ayudan a mantener cada estructura funcionando de forma optima. Son ejercicios tan sencillos que pueden hacer sentado, acostado o de pie, y aun así generan una gran diferencia en la fluidez corporal y en la prevención de dolores. Muchos adultos mayores creen que la falta de equilibrio es un signo de envejecimiento irreversible, pero la realidad es que el equilibrio se entrena igual que cualquier otro músculo. Ejercicios suaves de apoyo sostenidos de una perdo de una silla pueden mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de caídas. El movimiento también tiene un efecto directo sobre el cerebro. Cada vez que te mueves, tu cuerpo libera sustancias químicas que mejoran el ánimo, elevan la motivación, fortalecen la memoria y protegen las funciones cognitivas. Mantener activo ayuda a combatir la depresión, la ansiedad y la sensación de aislamiento que a veces aparece en la adultez. El cuerpo y la mente trabajan juntos. Cuando uno despierta, el otro también lo hace. El simple acto de mover tus articulaciones y elevar tu ritmo cardíaco en forma ligeira produce una sensación de renovación interna que no depende de tu edad. Lo más importante es entender que tu cuerpo no te pide grandes esfuerzos, solo constancia. El movimiento ligero no solo te mantiene joven físicamente, también te hace sentir más conectado con tu vida, más presente, más fuerte y más libre. El mayor regalo que puedes dar en esta etapa es permitir que tu cuerpo haga lo que fue diseñado para hacer, movers. Una mentalidad positiva y consciente puede rejuvenecer, más que cualquier cambio físico porque la mente es el verdadero motor de la energía interna. Cuando una persona mayor decide cambiar la forma en que se habla a sí misma, la manera en que interpreta su vida y el sentido que le da a cada día, el cuerpo comienza a responder de forma profunda. Los pensamientos no son simples ideas en el aire, son estímulos que influyen en el sistema nervioso, en la postura, en la respiración, en las hormonas, en la forma en que manejamos el estrés y hasta en el modo en que el cuerpo se recupera. Muchas personas creen que la edad determina la vitalidad, pero la ciencia y la experiencia demuestran que es el estado mental que mantiene joven al corazón, al cerebro y al espíritu. Cuando eliges cultivar pensamientos que te fortalecen en lugar de pensamientos que te debilitan, algo dentro de ti se enciende de nuevo. El cuerpo siente ese impulso y empieza a comportarse de acuerdo a la energía mental que lo dirige. Una mentalidad positiva no significa ignorar los desafíos, sino interpretarlos desde un lugar de poder. Significa decirse, en puedo mejorar, en puedo mover mi cuerpo, en puedo aprender algo nuevo, en tengo un propósito. Este tipo de afirmaciones activa motivación, despierta entusiasmo y hace que cada día tenga un sentido más profundo. Personas mayores que adoptan este tipo de mentalidad suelen moverse más, cuidarse más, socializar más, alimentarse mejor y tomar decisiones que nutren su bienestar. La mente inspira la acción y la acción refuerza la mente en un círculo que crea vitalidad. La mentalidad consciente también juega un rol esencial. Ser consciente significa estar presente en tu propio cuerpo. Escuchar tus emociones sin juzgarlas y observar tus pensamientos en lugar de actuar desde la reacción automática. Muchas personas mayores experimentan en estrés acumulado, preocupaciones por el futuro o frustración por las limitaciones físicas. La conciencia permite respirar frente a esas emociones, soltarlas poco a poco y reemplazarlas por percepciones más suaves. La calma mental reduce el estrés, y cuando el estrés baja, el cuerpo sana más rápido, digerir mejor, duerme mejor y respira con mayor profundidad. Incluso caminar o estirar se siente diferente cuando lo haces desde una mente tranquila. Otro aspecto poderoso de la mentalidad positiva es la gratitud. Las personas que practican la gratitud, aunque sea por cosas simples como un rayo de sol, una comida sana, una conversación o un recuerdo bonito,
Active in regions del cerebro relacionadas con la felicidad y la resiliencia emocional. Este cambio físico en el cerebro tiene un efecto directo en la forma en que envejeces. El cuerpo produce menos cortisol, se reduce la tensión muscular, la circulación mejora y la energía aumenta. No se puede subestimar el impacto de un simple pensamiento que nace desde el aprecio. Una mente que elige enfocarse en posibilidades, en lugar de limitaciones, crea un envejecimiento más suave, metas digno y más lleno de vida. La actitud con la que despiertas cada mañana alimenta el cuerpo tan como lo hace la comida y muchas veces en memes. Una mentalidad joven crea un cuerpo más fuerte, un corazón menos abierto y un espíritu que sigue dispuesto a vivir con fuerza, con curiosidad y con esperanza peque os hábitos diarios como dormir bien, reducir el estrés y mantener conexiones sociales tienen un impacto profundo en la salud de los adultos mayores porque funcionan como pilares silenciosos que sostienen la vitalidad física, mental y emocional. Dormir no es solo descansar, es el proceso natural en el que el cuerpo repara células, regula hormonas, estabiliza el sistema inmune y limpia el cerebro de toxinas acumuladas durante el día. Cuando un adulto mayor duerme lo suficiente y en horarios coherentes, el cuerpo despierta más ligero, la mente se aclara y la energía se estabiliza, creando un efecto positivo que se extiende el apetito, el equilibrio emocional, la memoria y la capacidad de movimiento. Muchas veces creemos que el agotamiento es propio de la edad, pero la realidad es que gran parte proviene de años de descanso insuficiente y mejorar este puede transformar la experiencia diaria sin esfuerzo extremo. Reducir el estrés también es fundamental porque el estrés continuo activa hormonas que envejecen las células más rápido, tensan el cuerpo, elevan la presión arterial y afectan directamente la digestión, el sueño, la concentración y el sistema inmune. Para un adulto mayor el estrés no solo cansa, desgasta. Sin embargo, reducirlo no requiere técnicas complicadas. Respirar profundamente por unos minutos, escuchar música relajante, realizar estiramientos suaves, caminar, orar, meditar, leer algo que nutra el alma o simplemente sentarse en silencio calma el sistema nervioso y devuelve al cuerpo un estado de equilibrio. Cuando el estrés baja, las hormonas se regulan, la mente deja de sentir saturada y el cuerpo recupera la suavidad que había perdido con los años. Gestionar el estrés no rejuvenece solo la mente, también rejuvenece los órganos internos, el sistema inmune y la salud cardiovascular. Las conexiones sociales también son un ingrediente vital para la longevidad. El cuerpo humano está diseñado para relacionarse, y la salud prolongada puede afectar la salud tanto como una mala alimentación o el sedentarismo. Hablar con alguien, compartir una risa, recibir una llamada, tener una conversación significativa o simplemente sentir que perteneces a un grupo libre neurotransmisores que protegen el cerebro, elevan el ánimo y reducen la inflamación del cuerpo. La interacción humana fortalece la memoria, la claridad mental y la energía emocional. Porque sentirte visto y escuchado sostiene tu autoestima y te recuerda que aún tienes un lugar en la vida de otros. No necesitas grandes reuniones, based en conexiones pequeñas pero auténticas. Por cada interacción positiva envía al cuerpo el mensaje de que estás acompañado, que estás vivo, que importas. Sumados, estos hábitos crean una cadena de bienestar que se multiplica. Dormir bien hace que tengas más energía para moverte y menos paciencia para gestionar el estrés. Reducir el estrés mejora el sueño y favorece relaciones más saludables. Conectar con otros te da motivación para quedarte, moverte, alimentar mejor y mantener tu mente activa. Estos pequeños ajustes diarios mejoran la circulación, fortalecen el sistema inmune, estabilizan el estado de ánimo, elevan la claridad mental, recuperan fuerza emocional y devuelven a la vida una sensación de propósito que rejuvenece desde dentro.